Aleppo, Syria's largest city. Before the war, almost 4 million people lived here. But a brutal bombing campaign by the government has left over 20,000 people dead. Almost half the city has fled into refugee camps in neighboring countries. Many are risking their lives trying to get further into Europe. But this is a story of one boy who refuses to leave and who dreams of rebuilding his city so it can be even better than before. اسمي محمد قطيش، عمري 13 سنة، أنا من حلب، صف سابع. وقت ما كنت صغير كانت موهبتي الرسم. طوروني مثلا جابوا لي مستلزمات الرسم، هيك مثلا أوراق أشغال، ألوان، ورق عالي، كرتون. وأهلي شجعوني على الموهبة وهيئوا لي الجو. هي من النت بشوف بنايات ومجسمات وهيك، لما خطرت لي فكرة المعرض هلا سويته. هي مدينة حلب. Mohammed has spent 4 months in his father's workshop building his model city. هي مدينة سياحية وهون مناطق ترفيهية. طبعا سويت هي البحيرة وسويت جنبها مطعم، شيء يعني هيك يكون منظر خلاب، المطعم جنب البحيرة هيك المياه. Mohammed hardly ever leaves his neighborhood. His parents only allow him to play in the streets around his house. His models are now the closest he gets to seeing his city. طبعا هي قلعة حلب أنا سويتها، إن هي رمز كبير كثير لنا بالنسبة لإحنا الحلبيين، بس هلا يعني ما بنحسن نروح عليها لأنه صار يعني في دمار وعم تنقصف. Mohammed is very proud of Aleppo's historic buildings, but last year hundreds of sites were destroyed by barrel bombs. These were dropped by the government on civilian areas. These improvised weapons don't discriminate between rebel fighters and children. Mohammed's school was caught in the crossfire. مرة كنا باركين بالصف عم نقدم مذاكرة، عم سمعنا صوت طيارة، أنا سديتها هناك ورفقاتي كلهم هيك صاروا يدفشوا عشان يطلعوا. وقت نزل الصاروخ كل مين رجعنا مذاكرته. Almost a quarter of all the schools across Syria have been damaged or destroyed. These days, Mohammed's school is hardly open. He's focused his energies on building his dream city. هلا راح أعمل مجسم من مجسماتي هي الشجرة. طبعا تحتاج من أشياء بسيطة مثل السفنج، هذا هي تيلة، يعني بتصور من خيالي مثل هي المدينة اللي عملتها يعني. هون سويت في مطار، هون الموضع ما بيجوا الناس دي يدخلوا، هون سويت طيارات. طبعا أنا هون سويت بالمدينة سكة قطار معدي هيك يعني عشان يكون في المدينة جواتها قطارات، يعني هيك كنت بتطور. هاي شلون نعمر سوريا بالغد وهيك. 1/3 of Mohammed's whole life has been consumed by the war, but he refuses to let his dreams be consumed as well. وهدفي بالمستقبل أصير مهندس عمارة. بتصير هي بدل الكرتون اللي أنا عم عمره بدها تصير مبنية حقيقية. يعني إذا هديت الأوضاع بكمل دراستي يعني ما بترك هالبلد لأنه المقدر هون كمان مقدر هنيك. يعني هدول بكونوا يعني هيك بخافوا كتير وما مستعدين يخدموا الوطن. كل مين عنده موهبة هيك يطورها عشان بكره هو اللي بيبني معنا البلد. It reads, "They destroy, we rebuild."